Так, всем привет, друзья, продолжаем проходить Мираж. Так, и надо уже в темпе проходить, и уже через 3 дня, получается, выходит Паук уже, который я буду стримить порегулярнее намного, чем Ассасина, поэтому... Ну, точнее, даже может не стримить, даже может будет чисто выходить на YouTube. Ну, короче, надо сейчас более в темпе проходить Ассасина. Этот стрим я планирую где-то до 6, 2 часика сделать. Так что погнали. Так, и у нас... Да, нужно встретиться в конторе. Так вроде бы все. Опа, мы тут можем поговорить с кем-то. So, Naji, it looks like everything worked out in the end. The Bureau was not easy to convince, but I persisted. With training, my hands will grow steady and deadly. If you pursue your goal with such passion, you will surely succeed. Thank you for setting me on the right path, Basim. Take this as a token of my appreciation. Так, что нам дал? Ага. Basim, join me on the roof. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this Fazil with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Ну это как в первых Ассасинах, что там выполняют задачи, а потом нам дают убить главного. Так, окей. Погнали. Сделаю игру немного потише. Потому что посмотрел ролики и понял, что я говорю одновременно вместе с игрой. Ну, в плане громкости. Громкость одна и та же, блядь. Он закрытый? Это симпозиум.
Или открытый? Типа я вижу, тут стоят охранники, пока они не прогоняют меня. А вот тут, скорее всего, могут и прогонять. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Fazil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Так, поэтесса Реп отдыхает в восточном открытом дворе. Show me the path ahead. Это сундук. The translator? What is he still doing here? Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. وداعا. Pardon me. The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the Понял. close summons you. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Так, ну давайте на восточный пойдем. О, это наша подруга? Да. I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Мы тут уже были. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense.
Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the Hidden Ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Напоминаю, знаете, чем-то комнату Леонардо да Винчи. Так, отдыхать в восточном открытом дворе. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Нас держит на своей спине Аль-Бахамут внизу. Нас бережет от тьмы извне Аль-Бахамут внизу. Мир канул в бездну бы, но есть Аль-Бахамут внизу. И бед бы нам не счесть, но есть Аль-Бахамут внизу. Здесь слишком велик для смертных глаз Аль-Бахамут внизу, и не в почете среди нас Аль-Бахамут внизу. Но мудрецы, кому стал мил Аль-Бахамут внизу, правят миром, что хранит Аль-Бахамут внизу. Блядь, и мне кажется, что-то внизу, да, походу, есть. Какой-то Аль-Бахамут, блядь. Это в доме... Короче, давайте послушаем. Знаем это? Не знаю. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Так, погнали. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies.
Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. You call yourself the Great Scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Мне вот эти ролики чем-то напоминают и Хитмана тоже. Убейте великого мудреца Фазиля. Глава ордена в Аббасии известен под именем Ар-Аррабису. Так в древней Месопотамии называли демонов. Теперь же стало известно, кто он такой на самом деле. Фазиль Аль-Кемса, великий мудрец из Дома Мудрости. Беззаконное присвоение ценных книг, ужасающие опыты над людьми. Он является собой яркий пример аморального ученого. Фазиль выдал себя на большом симпозиуме. Настало время нанести удар. Ебать, это вот столько сведений. Прослушка, вход, да, какой-то ключ, запись какая-то скрытая. Ну, короче, сейчас увидим. Блять, вот здесь интересно, вот как всегда, вот перед тем, как играешь в Ассасина, ну, перед тем, как играешь в игру, я от него не особо хочу играть, знаете, типа хочется, но как-то не могу найти время на него. То надо куда-то пойти, то я выберу там посмотреть какой-то фильм, сериал. Но вот когда вот играешь в саму игру, блять, это нереальный кайф. Типа и очень сильно ностальгия по первым частям. И тут, кстати, ну, мне ощущается реально, типа, мне ощущается этот Unity. Unity мне ощущается первые Ассасины. Особенно первые тут. Мне ощущается больше тут Unity и Assassin's Creed. Unity мне ощущается тем, что вот эти всякие варианты подкидываются, как убить. И немного, ну, немного паркуру все, ну, не прям схож, но вот в чем-то похож. Первый Ассасин мне напоминается тем, что реально сама атмосфера немного. И подход к миссиям. Там подслушка, все такое, как выследить. Ну, оно объединяется все в одну фактуру. Так, вот тут надо прослушать. А, тут нельзя сесть. Что, мы так реально близко сядем? How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Так. Есть потайные ходы. Так. Ту-ту-ту. Надо взять ключ. Ну, точнее, или не ключ, да, он просто нам скажет, где находятся эти потайные ходы. Так, всех обозначим. До него будет сложно добраться.
Ну, через верх как-то доберемся, а там посмотрим. Так, ну вроде всех. Так, ну это же еще не все. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Mm-hmm. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before Parole. are... Let me get back to you. Mm-hmm. I've lost Fazil's greatest work. Послушайте расстроенного библиотекаря. Looks clear. I've lost I can use my greatest weapons work. again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Mm-hmm. Входок для работников Дома мудрости. В честь своих многочисленных достижений на поприще астрономии великий мудрец Фазиль проведет закрытое чтение своего новейшего научного труда. Весь город сейчас сообщаем... Так, короче, легкие закуски подготовят там. Find peace, warrior. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Когда Фазиль Фахим Аль-Кем совладают Дом мудрости, условия здесь сразу же улучшились. Библиотека пополнилась редкими книгами со всего света, лжеученых их знали, и с новым поколением блистательных и просвещенных мыслителей Дом мудрости вступил в новую эпоху. Это отрывок из объемного труда превозносящего достижения и добродетели великого мудреца Фазиля Фахима. Это меня слово немного, знаете, на тик пробило. Так, ну это не та книга. Это не та. Блять, вот туда вот как-то можно. Он же меня не видит сверху.
Так. Looks like somebody left a book in the stairwell. Труд Фазиль, несмотря на свои недостатки, придал мне храбрость. Жди меня на лестнице дальше по коридору, я буду стоять там с нашей любимой книгой в руках. Ага. Хранитель, для тебя есть новое указание касательно книг в библиотеке. Книги, написанные великим мудрецом Фазилем, должны храниться отдельные соображения безопасности. Дело в том, что название его труда по астрономии служит паролем. Ага, сожги эту записку после прочтения. Название книги — пароль, окей. Следуйте, что на библиотеке, возвращайте книги на те полки, откуда вы их взяли, не берите книги без разрешения. У меня доступно тройное убийство. Давайте. Блять, я этого не смогу выбрать. А если вот так вот? А, потому что... Подождите, ну тройное же, да? Раз. Два. А, потому что он тяжелого левела. Все. Блять. Сюда, оказывается, не надо было идти, что ли? Потому что книга внизу. Блять, а... Не знаю, стоит ли отпирать его. Так, друг мой, большое спасибо за то, что ты помог мне попасть на закрытый балкон на северо-западной части. Это место идеально подходит для тайных астрономических наблюдений. Возможно, я забыл там труд Фазиля по столу. Никто его не находил. Так. Еще один. Ой-ой-ой. Ну и там же еще книга какая-то находится. На лестнице. Я сначала почудило, что не было прицела, еще в другую точку смотрел. Да, северо-западной части. Так, как-то на. Я просто вот это, тут уже мы были вроде бы, я это читал. Да, ну где-то ебучая книга.
Давайте уже пойдем, короче, на ту лестницу. Тут вряд ли, потому что ничего не подсвечается. I better not use my weapons here. Что вон то значит? Мы одну миссию прям долго проходим. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Ладно, давайте сюда пройдем. Так, мне кажется, нам надо было все же как-то через эти хуйни попадать туда. I better not use my weapons here. Вот где оно, блядь? Ладно, погнали опять по той лестнице. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Вот оно здесь, да? An impressive volume.
written by Fazil Раньше это те, кто вернется. Бесчисленные звезды в небе представляют мудрости, вот защита страта, ля-ля-ля. Так, ну надеюсь, это та книга. I better not use my weapons here. Gatekeeper, those who came before are those who shall return. correct. You may proceed. Все, значит, эту книгу можно было не трогать. Так, работники, да, несомненно, наши ученые должны работать в чистоте, но не беспокойте меня по вопросам про уборку, пыль и потерянные книги. Проявите инициативу сами. Я занят великим творением в подвалах. Нарушителей спокойствия ждет порка. Фазиль Фахим, великий мудрец, дома мудрости. Угу. Это типа один из вариантов был. По слава богу, не надо было все варианты использовать. Так, здорово. Эти моментами он прям жестко так убивает. Давайте пойдем сюда сначала. Найс. Вот это просто убийство выглядело прям как в Unity. What? Nobody put in that thing. Not ever. Don't worry. What in the name of... You're out. I'll feed you your spleen. You're not breathing. Так, а можно еще там... Не, нельзя пополнить снаряды еще раз. Ладно, пошли дальше. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Fazil. Так, испытуем без халата вход воспрещен. Найти подходящее деяние можно выполнить и примыкающую камерам для отдыха. Нужно найти... Ага. Нужно взять этот костюм, но как вот попасть туда? What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Да, и блядь, сзади этот, сука, знак ассасина, блядь. Ну, я не ассасин, но у меня вот сзади вот это вот, да. Где пока у него есть возможность, хоть здесь есть антинков, это... Ну, вот это немного сзади палец, конечно. Значок ассасина.
subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. No. In here, Lackwit. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Aruah. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. Он сейчас опять Локи увидит. Ну, точнее, Джина. I need to get out of here. Get back to the inn. Так. Еще было хорошо серию закончить как раз на этом дереве. Как раз, ну, одна миссия заняла 46 минут. Угу, плюс речка навыком прям дали. Так, ну тут рядом никого нету. Братья, после смерти халифа мы лишились ценной пешки. Не стоит волноваться. Игру придется начинать сначала, но на доске появились новые фигуры. На пепелище, построенного нами, разгорится новое пламя. Раздавайте огонь несогласия, сейте подозрения, собирайте урожай и наград. Безгласие — наш союзник. Из хаоса восстанет порядок. Силки расставлены.
Арабис. Надеюсь, твои успехи в работе над Тарухом в это время были внушительнее, чем раньше. Это устройство необходимо нам для осуществления задуманного. Мне не терпится испытать его снова, ощутить вкус бесконечности, неземное блаженство разрождающего рая. Это восхитительно. Настоятельно прошу удвоить усилия и закончить великое творение. С тобой в ордене Аль-Гул. The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. Я так близок к победе, что уже чувствую ее вкус. Мне просто нужно время, испытуемое получше, и перевод этой проклятой безымянной книги. Когда великое творение заработает, я смогу исследовать глубины человеческого разума. Я узнаю тайны Вселенной, иначе и быть не может. Непостижимая мощь, невообразимые чудеса. Все секреты алхимиков в моих руках. No question about it. Fazil was neck deep in the order. Аль-Бахамуд, приветствую тебя из Дома Мудрости. Пишу тебе, чтобы с гордостью сообщить о нашем успехе. Благодаря устроенному нами пожару никто не заметил кражи редких и ценных книг, которые должны помочь в переводе таинственной рукописи. Тем временем новая партия испытуемых приближает нас к разгадке тайн человеческого разума. Однако это тяжелый и дорогостоящий труд. Не изменилось ли твое мнение насчет дополнительных средств? С тобой в ордене Ар-Арабису. Так, все вроде бы прочитал. Так, мы можем костюм поменять? Так, перо. Так, ну возвращаемся в контору. Труды Ари весьма нравятся Фазилю и многим членам ордена. Получается, может, двоих членов ордена убили, осталось, я так понимаю, еще 3. Или 2. Ну, не, ну вот да, 2 еще и 5 как раз этот главный будет. Окей, ну так-то да, коротко все выглядит. Так, 5 очков навыка, что будем качать? Ножик готов к выводу. Угу. Это не особо так прикольно. 2 звена к шкале сосредоточения ассасина. Ну там потом настолько оно читерским будет, я видел, блядь. Так, а это что? Замедляет время при прицеле в металле ножей в полете. Ну там я видел такие ебанутые темы будут, блядь. Так, 3 очка навыка, 3 очка. Все 3, да, стоит? Все по 3. Давайте это сначала прокачаем, потом возврат ножей. Кодекс. Поэтесса, куртизанка, певица и слагательница песен Ариб Аль-Мамуния родилась рабыней, но стала самой талантливой знаменитостью при дворе. Ариб пережила ни одного халифа, ее слава так и не померкла. Умная, дерзкая в искусстве и в жизни, отважная Ариб покорила множество сердец и нажила себе немало врагов. А что я тут что-то прочитал? Это я читал. Это я читал. Я все читал, я не помню, что-то пропустил. Так, погнали в контору. Можно сразу туда переместиться. Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day.
But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper. Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib. Was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. Ранг достигнут, послушник уже. Так, совет Аламута. Недурно и весело, лазутчик, известный как Серый, пал, выполняя свой долг. Он проник в круглый город под видом виноторговца, чтобы оценить, насколько крепка оборона. К несчастью, его раскрыли, и он погиб при попытке к бегству. Веревка, что была у него, оказалась недостаточно прочной, и он разбился насмерть. Очень жаль. Рафик, меня раскрыли за мои же ошибки. Я подтвердился виноторговцу, мало зная о винах. Распорядитель пожелал порвать мой товар и плевался от моего лучшего урожая. Сказал, что такое годится только для готовки. Одному из стражников это показалось подозрительным. Мне нужно бежать из круглого города сегодня же. Будем надеяться, твоя веревка достаточно хороша, чтобы помочь мне преодолеть стены. Не такая уж и хороша вышла, да, ребят? Не, ну надо было это хронологично, да, эти записки читать. Рафик, под видом виноторговца я проник круглый город, как и было приказано. Вот какие сведения о войсках мне удалось добыть. В круглом городе полно наемников из степей и пустыни. Много солдат из войска командующего Асифа. Есть также телохранители халифа, преданные ему до гроба. Если сейчас случится восстание его, скорее всего, подавят. Жалко серого этого, конечно. A book of poetry by the famed Arib al-Ma'muniyah. He truly is a fan. A book of poetry. Hello again, Tebed. Welcome. Do you have more questions? Thank you, Tebed. Так. Good to see. Nice to see. Я же все уже... Here's what I have. Я же все разблокировал, да? Прокачать только надо. Is that it? Take a look. У меня не хватает на прокачку. Так, ну я... Это же все я улучшил, осталось только вот это вот сюда улучшить. Окей. Goodbye. Nothing for now.
Так, а что по заданиям? О, ну давайте перекрасим. Угу. Так, ну, а заданий что никаких нету. Так, я вроде бы там собрал, да, какое-то количество. Ну реально, просто его нету, нету вообще сейчас заданий. Мне кажется, надо выполнить вот это, найдите дочь Али-Бабы. В конторе. Или нам нужно в круглый город. А, погнали сначала к этому. Ну, скорее всего, давайте лучше не в круглый город, а там, чтобы чуть пониже, возле того задания Али-Бабы. Оно так прикольно выглядит. Я хочу просто вот обозначить, что ну вот это вот. Это меня кумарит немного, что я хочу просто обозначить, что я туда хочу. Видите, то оно сверху не обозначается никак. Что придется вот так вот. Wait just a... Peace, friend. I trust you are behaving yourself. Here, take a look. Oh, more trinkets. Let me lighten your load. Что за товар у него? Lazy as you are, you must rely heavily on such toys. Your gear does look a bit threadbare. Можем 100 купить. A wise man takes care of his gear. Пока я не хочу просто безделушки продавать. Stay out. Be safe out. Погнали в контору, улучшим. Серьезно, сейчас просто нет вообще никаких заданий. أتعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التموينية؟ يشق علي تذكر الإجابة. سأفكر في الأمر مليا. لا أعدك بأنني Походу ужасная просто. Ну, именно у меня. Well, If you can be my... Давайте вот это да улучшим. Давайте это.
Я бы думал, мобу прокачал. Nothing. Remark. So long. Так, давайте поговорим о расследовании. Ну, смотрите, у нас просто тут реально, типа, из заданий осталось только... А сколько там книг ему надо вернуть? Ну, давайте вернем книги, у нас же там есть парочку. Ну и будем новую локацию исследовать. Скорее всего, уже в следующей серии. Are you fresh from the bazaar and new laden with goods? Do you worry how you will bear them back from whence you came? Then seek out Asif the camel seller for the best beast of burden that ever strode the desert path. أراهن على تسلق شجرة الصفصاف القديمة أسرع مني. لقد وصل للتو من الأراضي الإدريسية. Do you have something for me? Ha! Very good. It is certain no other in the city has seen this. If you find any more, I am here. Угу, еще 3 книги надо. Ладно, друзья, на этом я закончу этот выпуск. Типа, выпуск получился нормальный, практически час была миссия. В следующей серии будем исследовать, скорее всего, Карх, наверное. Хотя Карх огромный, я бы сказал, блин. Или Круглый город, чуваки, будет интереснее, да, наверное, поисследовать. Типа, это прям локация хорошая. Да и Карх нормальная локация. Но Круглый город, смотрите, он поменьше как будто. Ну давайте Круглый город. Круглый город буду себя, потому что тут есть миссия. Танец с разбойниками. Будем ее выполнять. Тут еще пару контрактов есть. Блять, или Круглый город. Но Круглый город просто ничего нету. А, не. Карх будем проходить в следующей серии. Так, ребят, ну а так, всем пока. Спасибо, кто смотрел этот стрим и эту серию. Встретимся в следующих выпусках.